Ja. Se 5 meter, det er rimelig meget. Wind's still a challenge out there, and they've thrown him off all day long. Let's see if he can find some comfort level here before the end of the round. And as he strides up here to the 12th green, having hit it in regulation, he knows now that his work is by no means done. A long putt coming up. This is a long putt. Really, the key is the speed. If it drops, that's a bonus. So a long putt there and just didn't read it quite right. Frank, I don't recognize this guy right now. Yeah, that ship was sinking, but it looks like he's an excellent chance right now to right the ship. Rack up another one. On to the 13th hole here at Chambers Bay. It's a par 4, and they call this one Eagle Eye. Yeah, dogleg to the right, beefy par 4. You hit it down to one of the widest fairways on the golf course. And then up in front, if you look at the middle of the green, you're going to see one bunker. Needless to say, that's got to be avoided. Oh, if this is up, it's good. Frank, this is a way to make golf easy when you can hit it that deep. Oh, I'm going to say, I know that first number's a 3. I'm guessing the second one's a 2. Let's call it 320. Surely not. I mean, really on top of his game right now. That was a splendid approach shot. Frank, this would be huge. Oh, it's got that strut going, everything. This is when that hole starts to look a little bit bigger. You really feel like you can start to make everything. Bit of a disappointment there. Getting set now over the putt. In for par. Frank, now to the 14th hole, and this is the 5th consecutive par 4 here at Chambers Bay, and by this point the players will know whether they're on their game or off their game. At 546 yards, this hole can be shortened considerably if you choose to take a brave line down the left side. You can chew off as much as 70 or 80 yards. But once again here, because the hole bends to the left, you've really got to know which direction that wind is coming from. What's up, bro? Der bare Jeg skiller hele lortet af. Nej. Var det bedre? Oh, that was sweet. Ja, det er lidt to. Straight Jeg er down på the plus 2 middle. nu. Jeg er på plus 4 lige der.
Frank, really good chance from this position to make a birdie. Yeah, really the only thing he's looking at right now is the flag. This is a green light special. Jeg gik den kraftigt med minus 10. Det er fandme vildt, det ikke forstår jeg slet ikke, det der. Jeg synes ikke, det er svært. Det der pot, det kan jeg ikke finde ud af. Nej. Men vi må se, når det er, hvis vi kommer online, om vi kan se, hvordan hinanden skyder, altså. Så det kan egentlig være sjovt nok lige at se. Ja. For det med at drive den op af fairways, og det har jeg sat med ingen problem med. Det kan jeg da opstille. Altså. This looks like it's heading for the bunker. What the fuck skete der der, mand? Not missing by much today, but enough to again be in the bunker. Okay, det forstår jeg ikke noget af det. Routine stuff here, Frank, from the bunker. You just got to be careful of that lip in front of him with his third shot coming up. Hvad? Hvad skete der? Jeg sigter ned på green, men der røg fuld helt ud til den ene side. Det kan være dit tilbageslag, der går helt galt. Hvis du ikke kører den der pind der helt lige tilbage og helt lige frem, så ryger den helt skæv. Det gør jeg da, det gør jeg hver eneste gang. Jo, for det er da det eneste, altså det fungerer sgu da. Jeg lader noget helt op til pinden, det er jo mærkeligt der. Not too unhappy with that, Frank, at 17 feet. Vigtigt, det der med, No, from that distance, it's more than good. Really. Se, nu har jeg, It's an awkward length. nu har jeg et pot, står ikke? level. Ja. Så går de hvide striver der. Hvad for en af de hvide striver skal jeg sigte efter? Sådan en, de hvide striver. Jamen altså, nu har jeg den der, de stiple linjer, der går ned. Ja, men du skal faktisk slet ikke kigge på ret meget mere end de første, den første stribe, lige hen med dine potter. Det er den vej, den går. Der skal du sætte din pil længere ude. Okay. Og så skal du skyde ved enten om det går opad eller nedad, så skal du... Ja, det går lidt nedad her, men ja, det er klart. Så prøver jeg... Hvor mange inch? Nej, det går 1 inch op lige her. Ja, men du skal være henne i hullet. Du skal lige sætte den hen til hullet, så du kan se, om det går op eller nedad. Der går 2 inches op. Jamen, så skal jeg have den lidt længere jo. Ja. Så skal du have den lidt længere end hullet. Du skal faktisk have den 1,5 fod længere. Det er bare sådan en del. Den har 2 inch. Fod måske. Ja, nu prøver jeg der. Han får lidt mere, den har fået det der. Dropping a shot here late in the round, Frank, with that bogey at the 14. Ja, det er i hvert fald i den retning der. Altså, Sitting right now at 2 over par for the round. Ja. So, Frank, that's a bogey, and you see something with the body language here? Yeah, I think we noticed that back there with that double bogey bridge. Since then, it's almost like doubt's crept in, a little bit of uncertainty. That is the beauty of this game at times, but really, if you want to be a champion, that's one thing that you have to change. Somehow, you've got to forget what's just happened. We haven't seen that yet. Hvad sagde du, bro? Jeg siger, det er ikke noget ved at spille, hvis ikke det kører ordentligt. Nej, men det er godt, det er sikkert, men... Jo, hvis ikke man kan til. Oh, this is right at it. On the green. A chance for Den der spin der. Ja. Hvis du trækker den til, når du trækker tilbage der, hvis så holder, hvad skal man sige, hvad hedder det? Ja, hvis, når du, den spinner, jo flere gange du trykker. Du kan se pilen, den går hurtigere og langsommere dernede. Den spinner hurtigere og hurtigere. Ja, og den skal ikke have ret meget. Nej, det skal den ikke. Det er jo det, jeg siger. Det skal være, fordi du er ved at være på vej rigtig langt væk fra... Ja, lige præcis. Nu prøver jeg at bruge de tricks igen her. Nu er jeg hen og prøver det igen. Nu prøver jeg at bruge den der. Så følger jeg de linjer der. Den går nedad, så skal den ikke være så lang. Så går vi jeg får dertil. en knap, der hedder altså Play Now. Så har jeg en, der hedder Pro Loop. Så har jeg en, der hedder bare Play. Den, der er bare hedder Play, den kan ikke. Så.
rolls it Den in. pottet Nice sgu i der. putt. Nå. Så prøver vi lige Now to lidt the tricks igen 16th på hole næste here at bane Chambers også. Bay, and Frank, it is pretty short hole. Det kan What godt are the være, det har hjulpet chances lidt, du har to sagt, come ja. out of here with a birdie? Well, you've just come off the short 15th. You can get on a little bit of a Minus. run here, providing you get in the fairway first. You're not going to have an overly long second shot here. But once again, this is a precision hole, a little bit like 15. This is a tabletop a green, so you're going to have to be precision right on the money with that second shot. Oh, I like that. Pretty good drive here. Fedt. Another straight one. Now it's right in his wheelhouse. Good position where he can attack the pin. Yeah, he has all those options now. With that ball sitting up, you can bring it in high, you can bring it in low. The choice is yours. Men altså, hvornår skal vi spille sammen? Fordi at, altså... Jamen, det skal komme det der online der på et eller andet tidspunkt. Det er nu, man får downloader her i baggrunden. Nå, er noget du har læst, eller hvad? Ja. Og jeg har fået sådan en play-knap nu, men den er bare ikke aktiv. Nå, det er fordi, jamen så kan det være, det er den, der står downloader, bro. Altså, den knap der, du... At den lige skal være færdig med et eller andet. Just a bit offline here, Frank, but not too bad. You don't know if it's the wind or just the light. Should be okay. He's making the game look very Det var simple nok godt. right now. See it, hit it, Du kan faktisk and pot he's got it right on track. See if he can helt get this næsten one ind to til den drop. er landet. Big birdie putt. Ja. Eller hvad hedder det? Du kan spinde helt ind til den faktisk er landet. Ja. Så siger du, at nu skal jeg gå den her vej. Så gør jeg det. Jeg går 1 inch ned, så skal jeg ikke have så meget fart på. Så er det lige præcis der, den skal ligge den der. Så burde jeg klappe den lige ind i hullet. En inch ned, så skal du cirka... Well, Frank, it's our job to get excited. You can't when you leave it short, though. I'm sad. He's making my job hard. Really not much to this. The only issue would be a lack of concentration or focus. Frank, you don't need just a caddy out here at Chambers Bay. Seems like you need a sports psychologist. You start thinking about the names of these holes. Hvordan har du Beached skudt så at langt, som du 16, har, bro? and what's Fordi jeg har ikke 17 været i called? nærheden af. Derailed, and you can see why too. That green's perched up there. If you've got the round going in the wrong direction, this is not a hole to start on. So if you've got a run going, it's just a good tee shot that Ja, lands så holder around the fremad, front eller there, and you just take a 3 here. This is not a time to be a hero. Når du trækker tilbage, Nej, og så taber på krydset, når du trækker fremad. nej. Prøv lige det. Så Hvorfor over i skal man højre det? side, der har du en hvid bold. Den skal blive sådan helt rød. Så kan du køre den fremad. Du har ikke været inde og tage lessons? Jo, Nå, men det sagde det til. jeg kræfter ikke hørt noget om det. Du er goddamn deaf, for. Sådan der. This looks like it's going to find the target. Making it look easy at this point. Another beautiful approach shot. Not a gimme, but well within his range. Så skal vi prøve igen. Så er vi ved det der fucking pot der. Op med kameraet. Så går jeg ud fra den første streg. Går hen til hul. Den er i level. Så skal jeg bare skyde på hullet. Jeg vil så sådan lidt bag med hullet. Selvom den er i level. Nå. Ja, så lige bagved, det prøver jeg der. Ja, 20 cm. 20 centimeter? Nu er jeg næsten 2 fod længere væk end hullet der. Ja, det er for mig. Ja, det vil jeg også sige. Nu er jeg 1 fod længere end hullet. Nu prøver vi der. Oh my Nej, det goodness, var how sgu did ikke we for miss mig that? dernede. Det var det. 2 fod, nej, for den når ikke derhen nu. Just a tap in to finish the hole. Nothing wrong with that par putt. Now to the 18th hole. Frank, everyone wants to finish in style.
Yeah, the home hole here, you know, once again you head back to just a wonderful view, and you realise that Chambers Bay was designed as a walk-in golf course, and it was designed to have fun and test every department in your game. 18 will do that. It probably gives you more trouble on both sides of the hole than any other. Oh, he's winding this one up. Does he have the power? Ødelægger en både fjernsyn og alt muligt nu. And that ball is absolutely scorched. Just Ødelægger en både fjernsyn og alt seed muligt. out there. Det hele der springer i luften, der er ild i, og jeg ved kraftigt simpelthen ikke, hvad. Huge with a capital H. Moved it a long ways. Nå. Ja, nå. Nice drive, right in the fairway, and a good swing on that one. Playing his second shot here at the par 5. And a Nu har jeg chance så langt for pot. eagle Nu skal after jeg prøve at that se, om jeg selv lige kan perfectly klare den. played shot. Nu bruger jeg det, du har sagt til mig, bro. This will be a 14-foot putt here. Ej, det er ikke så langt. Det er 16 fod. Men nu prøver jeg lige at bruge alt det her, du har søjet til mig. Nå, så står der lige pot read not found. Den er kraftigt meget fed nok. Nå, nej. Så er det fordi, det er noget forfærdeligt noget. Er det? Det skal være der. Den burde jeg kunne få i der. Ja, nå, det skulle ikke mig der. Ja, den får her. Nej! Nej, den fandme lige forbi. Didn't quite have the break on that medium length putt right there. Just needs to keep it steady here over the putt. Så nu har den readet pot der. Skal jeg lige se. Går vi ud på den der. Går vi hen til hullet. 1 inch opad. Så skal den lige have sådan lidt ekstra der. Skyder vi. Bum. Wow, he got robbed, Frank. No, it's like kissing your mother-in-law. Nudge this one home, finish it up. Par for McIlroy, but you're just waiting for that moment when he hits that accelerator and pulls away. Well, Frank, what a day. Dramatic views and some great golf as well here at Chambers Bay. You can see why this is considered a true links golf course, even though it's that far away from Scotland. It presents so well to the eye. The bunkering here is stunning, and of course, it tests every player in the game. We enjoyed it, and we hope you did as well. My partner Frank Nobilo and all of us here at EA Sports, I'm Rich Lerner saying so long for now from Chambers Bay. Så kan man ikke mere lige nu, eller hvad? Det er sgu da, altså...